Alright, today we're working on number 23 by Dolu, Kadehi, Ters. And let's give it a shot. It's mostly on A and G. Aksi aksi bakma öyle 23 yaşındayım. Çok koştum çok yoruldum henüz oyun kaçındayım. Ne işim var başkasıyla başkasının aşkısıyla el alemin şarkısıyla. Dolar biriyken pek özensizdi. Dolar biriyken pek düzensizdi. Dolar biriyken çok eskiden. Dolar biriyken hemen üzülürdüm. Dolar biriyken kolay düzülürdüm. Dolar biriyken yani 2010 filan. Sonra baktım ki benim gibisin 2 senede bir gelir. Benim gibisin 2 senede bir gelir. Benim gibisin 2 senede bir gelir. Ne daha vakit var. Benim gibisin 2 senede bir gelir. Benim gibisin 2 senede bir gelir. Benim gibisin 2 senede bir gelir. Ne daha vakit var. Aksi maksi bakma öyle minibüsle gidelim. Paramız pulumuz yok ya haddimizi bilelim. Alrighty, so that's the whole first section. It's kind of most of the song is in that. That first thing, basically we play this open E string, and then G on that third fret on the E string there, and then A. And I'm pretty sure he's playing the 5th fret A most of the time and not the open A because of sort of how it sounds. So 2, 3, 4. So that's basically how that line goes. We have 1, 2, 3, 4 to do 1, 2, 3, 4, and 1, 2. Sorry, I messed up the counting there. But that's that extra little guy. Nothing too crazy. 2, 3, 4, and 1, 2, 4, 5, 1. 4 E and 1. That's what it is. 4 E and 1, 2. Yeah. 1, 2, 3, 4 E and 1, 2, 3, 4 E and 1, 2, 3, 4 E and 1, 2 E and 4. And that's that main pattern. On the last time, they obviously cut it short, so it's not. It comes a little faster. A little faster like that. So that's that first section. And then we get to that next thing, which starts out. Nice and easy. So it's A, C, D. Is that next little line. So that whole thing starts on A. Then we slide down. A, C, D. C is the 3rd fret on the A string. D is the 5th fret on the A string. So A, C, D. D, E, F, which is the 1st fret, all the way down there. 1st fret, F. F, G, A. 1, 3, 5. So that's that main pattern the second time. So we have A, C, D, D, E, F, F, G, A, E, G, A, D, E. Nice and easy. And then after that, I think we get a little more chilled out. So I'm just going to keep playing along to the rest of the song. If there's something new, we'll go ahead and tackle that. Aksi maksi bakma öyle minibüsle gidelim. Paramız pulumuz yok ya haddimizi bilelim. Ne işim var karşılarda, şişilerde, avcılarda, eşim dostum buralarda. Dolar biriyken özgüvensizdim. Dolar biriyken hiç övülmezdim. Dolar biriyken çok eskiden. Dolar biriyken
mistake. Bilmezdim dolar biriyken, saygı bilmezdim dolar biriyken. Yani 2010 filan. Sonra baktım ki benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Ve daha güzel. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Ve daha güzel. Ah, okay. So that second time, we have. Yeah. So that's probably one of the first times I played that correctly because I keep hearing something different. But that part's A, C, A, D, D, A, C, A, D, D, A, C, A, D, D, F, C, F, 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 C, F, G, D, G. And that's basically the whole thing. We'll go really nice and slow. Nice and easy. That's pretty much that little section there. I'll play it through one more, or listen to it and play it one more time as we go, but that should be it. Yani 2010 filan. Sonra baktım ki benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Ve daha güzel. Yep, that's it. Back to the beginning. I don't think there's anything new. Oh, this part. This is just A. F, G. That's it. That's the whole, or that's the whole song. Yeah. All right. Cool. So most of it is pretty straightforward. It's mostly just playing the notes, the open E string, the first fret F, which obviously you can't see right now, but first fret F, third fret G, fifth fret A. We have our third fret C, our fifth fret D, and our seventh fret E, and that's pretty much all the notes that are in the whole song. There's really not a whole lot else. You could play the E up here if you wanted to as a second fret, but the way the line sounds, it sounds like he's going up to this one because it's a little more, here it's a little more bassy. That one's kind of open.
gonna pluck them exactly the same so you can kind of hear. All right, so let's do one more. Let me just quick check how much time is left here. Let me see here. What do we got? Oh, time's in the middle. So it turns out no time. All right, we'll do one more quick run, the whole song all the way through, and that'll be it for today. Aksi aksi bakma öyle 23 yaşındayım. Çok koştum çok yoruldum henüz ayın kaçındayım. Ne işim var başkasıyla başkasının aşkısıyla el alemin şarkısıyla. Dolar biriyken pek özensizdim. Dolar biriyken pek düzensizdim. Dolar biriyken çok eskiden. Dolar biriyken hemen üzülürdüm. Dolar biriyken kolay düzülürdüm. Dolar biriyken yani 2010 filan. Sonra baktım ki benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Ve de daha vakit var. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Ve de daha vakit var. Aksi maksi bakma öyle giyinip üstte gidelim. Paramız pulumuz yok ya haddimizi bilelim. Ne işim var karşılarda, şişilerde, avcılarda, eşim dostum buralarda. Dolar biriyken özgüvensizdim. Dolar biriyken hiç övülmezdim. Dolar biriyken çok eskiden. Dolar biriyken hiç sevilmezdim. Dolar biriyken saygı bilmezdim. Dolar biriyken yani 2010 filan. Sonra baktım ki benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Ve daha vakit var. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Benim gibisi 2 senede bir gelir. Ve daha vakit var. That's it. All right. Good luck, everybody. Please subscribe, like if you can. I don't know. I wouldn't normally ask people that, but I kind of need it. So thanks. Please. Bye.